Wow nkwaniriza mutuntu y'olunaku olwaleero wiiki tugitwaliriza tuyingidde olunaku olwokuna enkya olunaku lwakutaano ng'omwezi nagwo tulabika tugusiibudde era bwe tunayingirira wiiki eyo ate n'abeddako omwezi ogwokuna tugenda kuba tugusiibulira ddala tube nga tuyingira omwezi ogwokutaano nga tutunuulira okuyingira ate ekitundutundu eky'omwaka 2024 nkubuuzaako gwe wenna atoyinzeeko mutuntu y'olunaku olwaleero program Uganda Tukole nga tunuulira ebikulu ebigenda maaso mu ggwanga ebifa mu ggwanga bye tulowooza nti bya nkizo era nga weetaagira ddala okubanga obitegerera ddala gwe wenna ali mu kkowe erya bizinensi ery'okutambuza ensimbi ali mu kkowe ery'ebyobusuubuzi wamu n'ensonga endala nnyingi nnyo ebintu bingi ng'era bulijjo bwe ntera okugamba ne bibaawo mu ggwanga wano mu Central mu Kampala bw'ofulumako mu KMP oba Kampala n'emirirwano Mukono Wakiso n'ebitundu ebirala ebintu bingi ebitera okubaawo era nga mu butuufu bino biraga akabonero oboolyawo akiraliikiriza oba ak'essanyu naddala mu ntambula ya bizinesi tugenda kukko ne mu disitulikiti ez'enjawulo nayo ne tukubamuko tooki ne tulaba biki ebiwangaalira eyo kubanga disitulikiti zino ez'enjawulo ate gye tujja ebintu by'obusuubuzi omuli amatooke emmwanyi n'ebintu ebirala bingi nnyo weetaaga omanye kawuka ki akalumbye disitulikiti ki ndwadde ki ebabonyaabonya mbeera ki gye bawangaaliramu n'ebintu ebifaanaganako ng'ebyo tetukomaawo tuyingire omukago gwa East Africa tutunulako ne mu Kenya bannaffe bano abatuliraanye ne Tanzania mu ngeri y'okutegeerera ddala biki ebigenda maaso ne tunulako ne mu mawanga ag'abannaffe ate abazungu bwentyo bwe ntandise mu tuntu y'olunaku olwaleero amanya n'eddoboozi nga bulijjo Brian Alvis mugere okutuusaako program okuva ku ssaawa 8 paka okuva ku ssaawa 7 paka ssaawa 9 bweddu ssaawa eno esooka mwe tulabira ebifa mu ggwanga wabula ate essaawa yaffe eri ey'okubiri mwe tugenda okubeera n'omugenyi ow'enjawulo olunaku olwaleero nga tugezaako okwogera ate ku skills ez'abavubuka oboolyawo bayinza kuzifunamu batya era zikoze kyenkana ki okulaba nga zicontributing eri enkulaakulana oba eri ebyenfuna enkulaakulana y'ebyenfuna by'eggwanga mu ssaawa awo 8 paka ssaawa 9 tuula ntende tugenda kubeera n'omugenyi ate ow'enjawulo kale nga wenna atanaba tweyungako adduka misinde oba nga toyungako ku mikutu gyaffe gye mugatta abantu ku Facebook gye tuli ku X gye tuli wamu n'okwetooloola ate emikutu emirala gyonna tukozesa Smart 24 TV era genda tuwe subscription tuweka following tusobole ate okubanga tutambulira ddala wamu ffenna tulina emboozi nnyingi zetutegese era tuula ntende mbe nga nkuyitiramu mwezi zetulowooza nti ozeetaagira ddala emu ku mboozi ensonga ya Uganda ne Oman jjukira nti emyaka ndowooza giweze kati 10 ku 15 Abannayuganda bwe baazuukuka ne bamanya nti amawanga g'Abawarabu gano galimu emirimu era nga ensimbi mpitirivu nnyo olw'ensonga nti abo abaalingayo bwe bakomangawo ku butaka bakomangawo ne bazimba amayumba ne bakola ebintu ebyewuunyisa ate mu bbanga ettono Abannayuganda bwe batyo batandika okufuna ekinyegenyege okugendako mu mawanga ago era nga n'amawanga ago okuyita mu kampuni zaago naddala abalina emirandira wano mu Uganda baayogera ne batandika n'okwebuuza nti ani yandiyagadde oboolyawo okumutwala abantu bangi nnyo batandika okugenda mu Oman si Oman eka wabula mulimu Abu Dhabi mulimu ne amawanga amalala ag'enjawulo abantu bano kye baayitanga labor export okufulumya abantu okugenda okukola emirimu batandika okufuna ensimbi empitirivu nnyo ebintu bize bikyuka omuli okubabonyaabonya naye nga tebavaayo era nga abantu bangi nnyo tulabyeko obutambi nga bakaaba naye olw'ensimbi n'embeera y'ensi ne basalawo ne baga nti katubeereyo bwe twogerera waliwo endagaano eyaliwo eyateekebwako omukono wakati w'eggwanga erya Uganda n'amawanga ago mu ngeri y'okukkiriziganya abantu bano abalina kutambuza batya emirimu biki ebibafuga tebalina kubonyezebwa naye kirabika omuze tegwavaawo ne baddamu ne bakola endagaano ey'okubiri wakati w'eggwanga erya Saudi Arabia ne Uganda mu ngeri y'okukkaanya abantu bano balina kuyisibwa batya bwe twogerera amawulire ge tufunye olunaku olwaleero nti eggwanga erya Uganda bwe lityo ate lirina enkolagana ligenda okuteekawo n'eggwanga erya Oman era nga bagenda kusobola
okuteeka omukono ku ndagaano ku biki bye bagenda okubanga ate bakkiriziganyako naddala Abannayuganda abawangaalira eyo basobole okubanga bakakkalabya emirimu gyabwe obulungi. Akikulembedde ye Honorable Esther Anyakun, ono ng'ate minisita omubeezi ow'ebyemirimu wamu n'entambula y'okukola wamu n'ewabweru wa Uganda, era ng'ono yasobodde okusisinkana omwami amanyiddwa nga minisita Mahad Said Ali, nga ate ono ye Oman's Labour Minister mu ngeri y'okukkiriziganya n'okuggulawo akatale nga si kutwalayo butwazi bantu baffe naye nga tusobola okutwala n'abantu abalina skills ez'enjawulo. Mulimu abasomesa, mulimu ababazi, mulimu badriver, mulimu abafumbi, mulimu buli kika kya profession ky'omanyi tuleme kutwala bano bakola mu mayumba nga bwe batera okubakazaako ennaku zino nti bannani oba bannani abakola mu mayumba ago kibe nga kigazirira ddala ate kibe nga kituuka ku mutindo ogwa waggulu. Endagaano ki enaateekebwako omukono, biki bye banakkiriziganyako, ebyo tugenda kuba ate tubiteekako nnyo essira tusobole okuba nga naffe tubikutuusaako bulungi. Kale bwe tweyongerayo ensonga z'amafuta nga tunuulira omwaka 23 zikutte wansi ne waggulu olw'ensonga nti wali ku Kingfisher Development Area ku Lake Albert, ekitongole eky'ensi yonna ekivunaanyizibwa ku nsonga eza energy oba kyoyinza okuyita International Energy Agency, nga ate kikulibwa Dr. Fathi Bilol. Ono yasobodde okulaba nga avaayo n'ategeeza eggwanga nti omwaka 23 bwe gunaatuukira abantu bagenda kuba bavudde ku kye bayita ate amataala wamu n'okukozesa amanda. Abantu bagenda kubeera ku renewable energy oba clean energy bw'oyinza okukiyita mu lulimi oluzungu, era nga emmotoka ezisinga zigenda kuba zitambuza amasannyalaze. Abantu bagenda kuba bafumbira ku gaasi. Of course nga bw'omanyi nti naawe andaba oyinza okubaayo ne gaasi, yeyo nno embeera gye tugenda okuba nga tutambuliramu, nga amanda oba mu ngeri y'okulwanyisa obutonde bw'ensi abantu tebakyatema bibira, baleke ebibira bikule, tukozese because oba ogenda savinga kinene nnyo okusingako. Jjukira nti kumpi kati ekitundutundu ky'amanda kiri $89, naye ate bw'ogenda okugula gaasi omuteekamu naddala kilogulamu 6 ositeekamu emitwalo nga 14 naye kyolina okumanya 14 kikutwalira ddala ebbanga ddene, ate gwagula kilogulamu 12 ensimbi z'otaddemu tosobola kwejjusa kuba gaasi atambulira ddala mpola. Naye ate ekitundutundu ky'ensawo okiguza emitwalo 89 kiweddewo mu bbanga ettono nnyo nga n'omwezi tegunnaba kuggwako, ate nga gaasi ali mu kilogulamu 6 kikwewuunyisa nti aba atambulira ddala okutuuka ewala. So omwaka 23 tube nga twetegekera ate enteekateeka eyo tulabe engeri gye tunamalako nayo. Bwe tweyongerayo Ministry ya ICT wamu n'ebitongole ebyenjawulo olunaku olw'eggulo byasobodde okuvaayo ne byongera amaanyi mu kutumbula obuyiiya okuyita mu kumanyisa abantu bonna ku butya bwe basobola okukuumamu ebyo ate ebyetaagisa. Bongeddeko nti Abannayuganda kati we batuuse nabo batandise okutegeera ebintu bingi nnyo naddala mu kuyita mu kukozesa tekinologiya, era nga bamugyemu ensimbi ezitagambika ez'enjawulo. Omuwandiisi w'enkalakkalira wa ministry eno Dr. Amina Zawedi twasobodde okwogerako naye wamu ne Registrar General ate Masika Inebwisho owa URSB. Role in promoting the use of e-governance and e-government through delivering systems that are developed by our own local innovators. And then the piracy under the copyright and neighboring rights law of Uganda. And whoever is caught in those spaces of infringement, they are liable to imprisonment or a fine or both. Uganda has an infrastructure for protecting or enforcing intellectual property. We have the overall function of the Uganda police is protect people and property also includes intangible property. And Uganda Registration Services Bureau has worked and continues to work with Uganda Police to enforce intellectual property, and specifically the Ministry of ICT is working on decentralizing this. Through the ICT Office of Uganda, now we are having clear decentralized ways that, number one, we have a toolkit that can guide you to have clear knowledge on where you are breaking the laws and where you need to document as an agency that you're using someone else's intellectual property.
Now, not only that is that we are having an opportunity at this stage to have innovators know that they are recognized by government even if they are at the beginning stage. So this is for innovators, even agencies, to have a startup inside their agency, to say we have a startup to help people in mobile money, but let's document it in the right way with Ministry of ICT. Now, this is to also help the Ministry of ICT profile them when it is going to any exhibition out of Uganda, and see whether it can even write a letter to Makerere University, to any research institution, about someone's innovation, to explore further, and that will help the innovator to be guarded, or the agency to be guarded, to explore further. So we want to start innovation in agencies and companies, and this toolkit is to guide them to make sure that they follow the necessary steps and easily adopt this, because they didn't know what to do. And we have brought URSB here today, we brought Ministry of ICT here today, and they have worked together. All this is compliant with all of them, and yeah, it's very good. Should we say we are... is worth more than France's GDP. Oil cannot take us to be the next. Many people think that oil is the next, is going to be the driver for us to be in the medium income. I won't surprise you not. Amazon is worth more than the Canadian economy. Amazon alone. These companies are big, but it's simply because they were not, the government had created such policies and guarded the two people. So now anyone wanting to use ChatGPT, there is an income that is going to these companies, and they are making too much money. So for us to go to middle income, yes, and or to first world, I would think that ICT is the technology, is the central place. These people take the same food we eat, they go to the same, they have the same brains we have. What is the difference? Weewaawo nga bawulidde omwami ngeri gy'annyonnyolamu tekinologiya atutte ku ddaala eddala nga Uganda, era ng'abantu bangi nnyo abatandise okulaba ng'ate abamweyunira mumu ne kampuni ez'enjawulo. Abantu baava nnyo mu kulaba TV nga edda abantu babeera ku mirimu, naye abantu batandika n'okulaba telefayina ku masimu gaabwe, era ng'asobola okusangako puroguramu nnyingi. Tulabyeko ne app nnyingi nnyo ezikoleddwa eziyamba abantu okunoonya amayumba, okunoonya furniture, oba oliawo ng'olina ky'otunda nakyo n'okiteeka ku app ezo ne kiba ng'ate ofunira ddala customer mu bwangu obwekisa. So tekinologiya eggwanga eyo gyetuuze, era nga tukubiriziddwa okuba nga ffe abavubuka atwongera mangu ate okulaba nga tumwettanira ennyo. Kale bwe tweyongerayo, minisita wa musigansimbi Ebifa yasobodde okuvaayo n'ategeeza nga Uganda bwe tuli ab'omukisa olw'okuba ntufunye ekkolero erigenda okukola chlorine. Chlorine ono abadde atumalako ensimbi, era nga ministry y'ebyensimbi ebadde esaasaanya kumpi obuwumbi obuwerera ddala 38 mu ngeri y'okumujja mu mawanga ag'enjawulo. Chlorine atuyambako naddala mu nsonga ez'amazzi, okunywa amazzi amayonjo wamu n'ebintu eby'enjawulo. Ekirungo kino tubali tukijja mu ggwanga erya China, era nga kibali kitutwalako ensimbi ezitoogerekeka. Olunaku olw'eggulo minisita akulira abamusigansimbi Ebifa yategeezezza nti kampuni eno yateereddwawo okulaba nga tutandika okukola chlorine waffe, ekintu ekigenda otuyamba ate okuba nga tusevinga ensimbi ezitagambika era kamukuwe bulungi. Substandard fiscal planning going on, because there are people who are imposing themselves as professional fiscal planners and they are not. So for us, this is very key that we have this body in place to control, to be able that we control who actually is in this profession and who should do what they are supposed to do to guide fiscal developments in the country. We shall need that we are going to see, especially the newly upcoming areas, come up in a much better way, in a more developed and organized manner. We are not going to cry over the mess that we have already seen, because there's always a solution. There's what we call regeneration and renewal. My colleagues here from fiscal planning know that. What we call retrofitting. We can retrofit and we don't have to compensate or to demolish. Because if you look at cities like Brussels, they don't look as organized as what we think they should be, because there was retrofitting into the existing structure. So let's focus on the upcoming areas. That's why we need the Ministry of Local Government in this, that fiscal planning should be done urgently in the upcoming urban areas to ensure that they are not growing in a haphazard manner. 25 of the Physical Planners Registration Act, the Honorable Minister of Lands, Housing and Urban Development appointed the Interim Executive Council, for which I chair, on the 5th of June 2023.
The Interim Executive Council had a task of organizing the inaugural general meeting of the Society of Professional Physical Planners within 12 months. That is 1 year from the time of appointment. I'm happy to report that the Interim Executive Council has been able to execute this mandate within 10 months. Weewaawo ndowooza omwami mumuwulidde ng'agezaako ate okunnyonnyola ensonga nga bwe zitambula erudda eyo. Kale chlorine jjukira abadde atumalako nga bwe nkunnyonnyodde obuwumbi obuwerera ddala 28 era nga ensimbi zino minisitule y'ebyensimbi zebadde efulumya nga egenda okumujja mu ggwanga erya China. Minisita avunaanyizibwa ate ku nsonga z'okusiga ensimbi mu ggwanga gye buvuddeko yakubiriza bamusiga nsimbi batandikewo amakolero, batandikewo industries ez'enjawulo mu ngeri y'okutondawo emirimu. Nga bw'olaba ate ekkolero nga lino erya chlorine lituyambako okuwa Bannayuganda emirimu, lituyambako okusevinga ensimbi, lituyambako okukola ebintu bingi nnyo ate ebitagambika. So ekyali Namanve gye buvuddeko abo bonna abaali baweebwa ettaka mu ngeri y'okuteekawo amakampuni n'amakolero basobole okuyamba okufulumya ebintu ebiyamba Uganda oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuvaayo n'ategeeza nga bwe baali batwala obutwazi raw materials mu mawanga ate ageebunaayira bw'atyo yasobola okuggyako amataka abamusiga nsimbi bonna abaagafuna abatasobola kukola bye balina kukola nga bakkiriziganya mu ngeri ate ey'okubawa amataka gano. So enteekateeka zino era kampuni nga bw'olaba chlorine yajja n'essaba ettaka gye buvuddeko era ne babawa ettaka bwe batyo ne batandika ate okuteekawo kampuni ez'enjawulo omuli chlorine omuli ne kampuni endala empitirivu ennyo eziyambye Uganda okuba nga ate tukola ebintu ebyenjawulo. Kale nga tuwumbawumba ekitundu kyaffe ekisooka nga bwe nakunyonyedde olunaku olw'eggulo omukulembeze w'eggwanga yavuddeyo n'atangaaza ku nsonga ya exports ne produces okugekera okujja omusolo ku produces ne exports. Ndowooza ensonga ya IFRI standaba gituukako bulungi nnyo kubanga yanyonyedde ku nsonga ya misolo ne tulinda ki ekinaasalibwawo. Omwezi ogwo gujja bano bagenda kuba basisinkana wali ku kisaawe Kololo n'abasuubuzi ab'enjawulo naye nga wetwogerera embeera ya kakana ekibuga kitambulira ddala bulungi nnyo era nga twasobodde n'okuyitako ate wansi eyo mu lukuubo olwo olwakikuubo tusobole okutegerera ddala aba URM we bali be baddukanga emisinde oba nedda n'ekyasinza okusanyusa kwe kulaba nga tetwabasanzeeyo era ng'abantu badde mu ssanyu nga baga nti ate bakyatusumbuwa tulinda bakomewo ng'ensonga emaze ate okuterera. Kale ekitundu ekisooka bwe kisobola kitambudde ogenda tukkiriza tuwumulemu tukomawo n'ekitundu ekyokubiri kyalina emboozi endala nnyingi nnyo wabula gwe wenna ate ndaba twegattako ku mikutu gyaffe gye mugatta abantu dduka misinde obenga ogenda ku Facebook X n'emikutu emirala gyonna gye tuli obenga osobola ofuna amawulire ne bwe tuba tetunaba kujja ku mpewo oba osobola okugafuna nga obudde bukyali ate naawe atalina app emanyiddwa nga smart digital app dduka misinde obenga ogijjayo oba nga ogiwanulayo ku kibanja ekya Play Store obenga otambulira ddala ku mulembe. Twongera okubajjukiza nti ate wooteri esinga obulungi mu Jjinja Nzigule okuva ku Sunday paka ku Sunday mu abaagala okuwumulamu abaagala okukola kutwalira ddala ogende ofune empeereza ennungi. Kisinga okwewuunyisa balina empeereza ennungi ate ku ssente entono ennyo ezotasobola kusanga wantu wonna. Ekitundu ekisooka bwe kisobe kitambudde katuwumulemu tukomene ekitundu ekyokubiri tovaawo. Smart 24, driving business. Luxury redefined at Seasand Hotel as you indulge in the splendor of elegant living fit for the royalty that you are. Step into comfort,
pampering and blissful customer-centric service as you select from our range of comfy, exquisite living quarters furnished to meet with your royal preference. Surrounded by scenic beauty, our tropical setting allows you to escape the glamorous ordeal of city life. Our ambient green gardens will guide you to a place of revitalizing rest. The 3-star restaurant caters to your palate, serving your choice menu ranging from exotic cuisines to local delicacies. Our chefs will serve you full course meals for a truly out-of-this-world culinary experience. Our fully stocked bar to whet your throat, from renowned global brand whisks, brandies, gins, beers and wines to our locally celebrated beverages, you will not lack for any brewage. It's an all-new experience in the East at CSUN Hotel, so visit today. Spire Road, Ginger, or contact us on +256 751 719 960 and +256 785 354 614 for reservations. CSUN Hotels, luxury redefined. Cooking oil like no other makes your meal so sweet and scrumptious. The taste of Uganda. Yeah, the taste of Uganda. The taste of Uganda. Rachel! Rachel Rich! The Queen Cobra, the password of the money, the original no spare parts, the 11th commandment, the question and the answer. Osmosis, manyo yagala sente naye nange sina. Ah no, sente sichikulu. Enaku zino momo ensorting anytime. In fact, mwanyinazi, nawe kang sorting. Really? Nkuwereze endagiro y'okufuna looni ku momo. Nze wendi ku lulwo. Mpako bu chips. Bw'oba weetaaga looni olina MTN Momo weesootinge. Kozesa Momo app obanyika *555*5 okufuna looni ey'amangu. Londako looni ekukolera okuva mu looni ez'ebika eby'enjawulo eziva mu bannaffe be tukolagana nabo. Nga tuli wamu tewali kitulema. Want to elevate your entertainment? Then add Showmax to your DSTV subscription at no extra cost. Showmax is not a TV channel. It's an on-demand video streaming service on Showmax.com. To add Showmax to your DSTV subscription, simply use the My DSTV app. Select Add Showmax. The app screen will confirm that you qualify for Showmax at no extra cost as a DSTV premium subscriber. Now you can enjoy exclusive shows and movies. Add Showmax to elevate your entertainment. It is very much well known that the Apple Vision Pro virtual reality headset has been launched to the market. The Apple Vision Pro virtual reality headset is now on sale at all US Apple Store locations and the online Apple stores. Now, its launch, ladies and gentlemen, come with the morning after reported fiscal first quarter results that exceeded revenue and earnings estimates. Now, the CEO of Apple, Tim Cook, stood by the Vision's Pro pricing, and he says that the pricing will start at $3,500, and then he continued to say that the price has been well leveled considering the value of the virtual reality headsets. Now, people can spread their payments widely and over time, but the essence of Apple is to ensure affordability at different levels. And then they continue to mention that the financing plan that buyers can choose is, however, determined as its chock full house of invention, which is already labeled at 5,000 patents on it. Now,
CEO Tim Cook continues to think that the price has been well leveled considering the value of the virtual reality headset glasses. But considering the Apple's earnings, Cook said that Vision Pro is also being embraced as an enterprise product, and they're already citing companies that can already work with them, including Walmart, including Nike, Vanguard, Stryker, Bloomberg, and SAP, that have started already leveraging and investing in the headset as a platform for customers and even their workers to start using these gadgets to ensure that they have work efficiency. Now, Cook on Thursday continues to believe that Apple can remain both a consumer and enterprise focused company going forward, with the Vision Pro now among its best offerings considering the gadget's ton of use cases. And he continues to say that this very virtual pro reality headset has more than 600 applications and games that are available on the headset that are specifically designed to provide a spatial computing experience. Now, on this very day, Thursday, which was last week, the CEO continued to reveal a first quarter results that exceeded revenue and earnings estimates. Now, when it comes to Apple's wearable businesses, which are also known as other products, now these have beaten the expectations that have seen 11% decline in sales. However, the Vision Pro has joined the Apple Watch, the Vision Pro has joined AirPods in the wearables category. Though, ladies and gentlemen, it is very much well known that the analysts don't predict that the headset will initially drive a significant amount of revenue. Ladies and gentlemen, what happens to the Apple Vision Pro while in the market? Do we see sustainability of it being in the market? Give me your comments. Let's hear what you have to say about this. Thank you so much for being a part of this month's Tech Bite. Take care. Smart 24, driving business. Kale nkwaniriza mu kitundu ekyokubiri program Uganda Tukole ekyokunyumirwa n'amakaago n'abantu bo n'emirimu gye. Ebbeeyi emmotoka zitundibwako naye ate n'enfuna y'abantu. Naye kati enfuna y'abantu erinnya era yeeyongera okulinnya kubanga
emirimu gyeyongedde mu ggwanga, ebyenfuna byeyongedde waggulu. Kati bwebibeera nga biri bwe bityo kitegeeza nti abantu balina obusobozi waakiri ogenda mu banka ogamba nti kati kanfune moroka eno. Nga bwe njogedde banka tuzirina kati ezeewaddeyo okufinansinga bannayuganda okukola ekyo. Ate abo wetegereza amakolero gano bwe gajja mu Uganda gajjanga ebyokusaaga naye ate ekkolero nga lino abannayuganda bwe tuba nga tulyeddiza ate kigenda kutwongera okukola ebintu ebirala bingi nnyo. Nga tutunuulira okukuza olunaku lw'abakozi olugenda okuzibwa mu nsi yonna, minisita ow'ekikula ky'abantu Betty Amongu yategeezezza nga bataddewo enkola ezinayamba abakozi b'amakolero okukolera mu mbeera ennungi ng'ate babifunamu. Minisita agamba nti eggwanga litandise ebijaguzo by'ensi yonna nga basemberera okukuza olunaku olw'abakozi olubeerawo nga buli lumu omwezi ogwokuna, ate batunuulidde nnyo naddala embeera ennungi. Jjukira nti abakozi abasinga abali mu kampuni ez'enjawulo abayisibwa bubi nnyo naddala mu nsonga ez'emisaala, ensonga eza protective gears ng'oli akola mu chemical industry naye nga bambi talina gloves, era nga bangi nnyo tulabyeko n'abakola n'amakolero agalina ebyuma ebiri sharp ng'engalo zaabwe zisaliddwako, abalala bibayiseemu. Kwega baagala batunuulira ensonga zonna oba omukozi asasula NSSF, omukozi afuna ate omusala mu budde, omukozi afuna protective gears ezimala oba nedda. Tumuyina era katumukuwe bulungi. Have not put in place occupational safety. The architectural drawing are not being followed during the building. Maybe what was supposed to have been a cement measurement of 1 wheelbarrow 6 cement to maybe a certain quantity is not being done, and you see people are getting the building just collapses and people die. So those issues are issues of occupational safety. The Organization for Prohibition of Chemical Weapons, we collaborate with them based in The Hague, and Uganda hosted the 5th training of the responders to those issues related to chemical weapons in workplaces, and this training were able to equip the participants with skills to respond, to plan, and to manage chemical-related workplace emergency. So you find a workplace can have very dangerous chemicals, and the accident occurs, and they want responders from occupational safety. If you are not trained, if you don't have equipment, if you cannot handle, then there will be issues related to how to rescue people in such a factory. Nayogera ne ku lunaku olulala olwa OSHDE oba olunaku lwa safety at work olugenda okubeerawo olunaku lw'enkya Mbale ku cricket grounds. Agenda ku nsonga nnyingi ezinyigiriza abakozi, n'agamba nti olunaku luno luba lwakwewuunaganyamu ku policies ez'enjawulo government zeeteese mu nkola okulaba nti eddembe ly'abakozi lisibwa mu nkola. Agambye mu kaseera kano abakozi bayita mu kusoomozebwa kungi. Ayogedde ku bakozi abamu abakola nga tebalina contract. Ayogedde ku mateeka ag'enjawulo omuli n'etteeka erikkiriza abakozi okuba nga basobola okwekolamu unions ezibagatta. N'agamba ne ku tteeka erya NSSF erigamba nti omukozesa yenna alina okuba nga alina ensimbi zakuteekerayo ng'omukozi mu NSSF okulaba nti osobola okuzikozesa mu biseera eby'omu maaso. N'agamba nti emirundi egisinga ebintu bino tebikolebwako, n'olwekyo n'agamba nti kwe kumu ku kusoomoozebwa okw'enjawulo. Ayogeddeko ne ku lunaku lw'abakozi olw'okuba nti n'agamba nti waliwo abakozi bangi abakolera mu mbeera eziyinza okubaviirako obubenje. N'agamba nti ebyuma ebimu bye bakoleramu oba nga bya bulabe, awadde n'ekyokulabirako nga accident yagudde ku lw'entebe mu bitundu by'enkumba. N'agamba nti oyinza okwesanga ng'ekyuma ekyo ekyavuddeko accident
kyabadde tekikola service nnungi kati zezimu ku nsonga minisitule y'ekikola ky'abantu zerina okuba nti etunuulira. Kyali Mpanga akola ne Ministry ya Gender, Labour and Social Development. Bwe tweyongerayo Ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo eri mu nteekateeka y'okujaguza olunaku lw'ebyemizannyo nga bano bagamba kigenda kuyamba abaana okuyiga amangu. Obubaka obwetikiddwa yabadde atumiddwa First Lady Janet Kataha Museveni bwe yayisizaamu obubaka bwe yategeezezza nti abaana bano gye bakoma okuzannya kigenda kubayamba ate okulaba nga babambuka bulungi nnyo, wabula n'akubiriza n'abazadde okufaayo ennyo okuyigiza abaana emirimu. Osanga bayinza n'okukolamu ensimbi bayige okukola nga tebanaddayo ku masomero. Morik Kadukyu nga ye Honorable ye Minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza wamu ne Nanda twabadde naye era katubakuwe bulungi. Request all school administrators to ensure that schools adhere to the minimum standards and basic requirement sets, especially those in boarding sections. Schools with boarding sections that do not meet the minimum standards, put in place your schools in order before term 2 begins. Specifically, focus on sleeping arrangement and spacing for our children, focus on sanitation facilities, fire outbreak preventive measures, lightning arresters, among others. Last but not least, the Ministry of Education and Sports conveys a special appreciation to all stakeholders who have participated in the ever-first International Day of Education. We say again, thank you. Kindly take note that the celebration of International Education Day will be an annual event. To be here, we're grateful to be able to partner with the government of Uganda, Plan International and other partners to support the launch of the first ever Uganda National Play Day, April 30th, as the Minister has mentioned. We have managed to mobilize over 30 partners who will be demonstrating on this day the different types of learning through play, what learning through play really looks like, demonstrations, and real-life learning for teachers, for parents, for caregivers, and also for children. Much has been said about why play is important. I just wanted to emphasize a few points. The power of play can truly unlock a child's full potential and support their development in all areas of their life, including health, language, learning, life skills, psychosocial well-being for future success, so for now and for later. The power of play extends beyond this. Play can heal. It has the power to heal, to support children, to recover from trauma. It builds resilience, which we all need to succeed in life and to learn. Failure is part of life, and through failure we actually build resilience. So it is important to allow children opportunities to play, to explore, to learn through the process of both accomplishment and failure. That we are almost coming to the end of term 1 of this year 2024 school calendar, which began on Monday 5th February 2024, and the term will end on Friday 3rd May 2024, which is next Friday, next week. It comprised of 89 days. On behalf of all education fraternity, I would like to take this single opportunity to give my heartfelt appreciation to our Minister of Education and Sports, Mama Janet Kataha Museveni, for her leadership and guidance to all education institutions and schools. As the head of sector, we thank her for the strategic directives and the policy directions. I also wish to thank our government of Uganda under the leadership of His Excellency
General Yoweri Kaguta Museveni through the Ministry of Finance, Planning and Economic Development for providing the funds for our schools and institutions that has enabled schools to complete the term smoothly. I thank all school directors, head teachers, teachers and support staff for their resilience during the term 1 and for impacting all the relevant knowledge, skills, values and right attitude into the lives of our children. To our learners, so far you have made a difference in your lives through education. I say congratulations to you for completing term 1 and may God bless you and make your dreams come true. Ministry y'ebyenjigiriza ngegezaako okutangaza ku nsonga ezo. Abo tweyongerayo oluvannyuma lw'ebizimbe ebyenjawulo okutandika okugwa mu kibuga kyattu Kampala era nga bino byonoonye bizinesi z'abantu nnyingi nnyo wamu n'obulamu bw'abantu. Ate waliwo akakiiko akalagibwa omukulembeze w'eggwanga okutandikawo ng'ono ebiragiro yabiwa Ministry y'eby'ettaka batandikewo akakiiko akali kamanyiddwa nga Physical Planners Board kano kagenda kuyambako naddala okulambika enzimba ennungi eri ku mulembe era twasobodde okwogerako nabo ne batunnyonnyola ne enteekateeka gye balina nga mwe muli ne interim ED omupya eyalondeddwa. Before moving towards organizing the inaugural annual general meeting of the society, we have to make sure the society is in place. So we conducted membership registration where members of the society applied and joined the society. So right now, all physical planners in the country are supposed to be members of this society. The President of the Republic of Uganda assented to this act on the 14th of October 2022, and the act was subsequently gazetted on the 20th of January 2023. Planning has been happening, but with a lot of quirks. We've been having quirks, substandard physical planning going on because there are people who are imposing themselves as professional physical planners and they are not. So for us, this is very key that we have this body in place to control, to be able that we control who actually is in this profession and who should do what they are supposed to do to guide physical developments in the country. We shall need that we are going to see, especially the newly upcoming areas, come up in a much better way, in a more developed and organized manner. We are not going to cry over the mess that we have already seen because there's always a solution. There's what we call regeneration and renewal. My colleagues here from physical planning know that. What we call retrofitting, we can retrofit and we don't have to compensate or to demolish. Because if you look at cities like Brussels, they don't look as organized as what we think they should be because there was retrofitting into the existing structure. So let's focus on the upcoming areas. That's why we need the Ministry of Local Government in this, that physical planning should be done urgently in the upcoming urban areas to ensure that they are not growing in a haphazard manner. 25 of the Physical Planners Registration Act, the Honorable Minister of Lands, Housing and Urban Development appointed the Interim Executive Council, of which I chair, on the 5th of June 2023. The Interim Executive Council had a task of organizing the inaugural general meeting of the Society of Professional Physical Planners within 12 months, that is 1 year, from the time of appointment. I'm happy to report that the Interim Executive Council has been able to execute this mandate within 10 months. Kale, kekano akakiiko aka Physical Planners board akagenda okubanga kayamba kunyo naddala ku muze guno. Jjukira nti embeera eno ebaddewo mu bitundu ebya Kisenyi, yaliwoko mu bitundu okwetooloola eggwanga era nga emala kubaawo ne Namuŋŋonawo yaliwoko kalinemu yali ezimbibwa neyiikira abantu okwegamba n'abantu abalala bangi nnyo. Tulabyeko n'ebizimbe bizimbiddwa ne bimala omwaka gumu emyaka 2 ne bijjamu ate enjatika ebintu ebiraliikiriza abantu. So embeera ng'eyo akakiiko kano kagenda ku making sure nti ate eterera erime kubanga ate eddamu. Kale essaawa yaffe esooka
bwekyo bwetambudde mu ttuntu y'olunaku olwaleero kateeketeeke essaawa yaffe ey'okubiri nga bwe nakunnyonnyodde tuyina omugenyi ow'enjawulo era ng'ezimu ku nsonga zitugenda okwogerako ate ze skills ez'abavubuka ngeri ki gye ziyambye okuba nga ate zituuka okulaba nga zicontributinga kyenkana ki eri ebyenkulaakulana by'eggwanga lyattu Uganda. Kati omulemu tukomewo n'omugenyi tovaawo. Smart 24, driving business. Osmosis is coming. Osmosis, what's in money? When do you see? Send him to Momo. My bossy, can I borrow fuel? Biggie money, can I borrow renty? Manager, give me some caloni. Okay, what about 5K? When you need a loan, you've got MTN Momo. Wesotinge. Use the Momo app or dial *165*5# for all quick loans. Choose from the different loan options from our partners and get one that works for you. Together, we're unstoppable. Luxury redefined at Seasand Hotel as you indulge in the splendor of elegant living, fit for the royalty that you are.